नमस्कार। आज सुबह के सेशन में श्रीमती गंगूबाई हंगल का गायन होगा। भारत में संगीत की परंपरा कुछ ऐसी रही है कि बेहतरीन कलाकार अलग अलग घरानों के उभरे हैं। है तो ये सब एक ही आकाश के सितारे, लेकिन जिस तरह सितारों के अलग अलग खूबसूरत गुच्छे बन गए हैं, उसी तरह संगीत के आकाश पर चमकने वाले सितारों के अपने अपने घराने बन गए हैं। इनके चमकने से संगीत का पूरा आसमान रोशन हो जाता है। हर तरफ रोशनी फैलती है, लेकिन उनकी अपनी आबोताब है, अपनी रोशनी है। ऐसे ही एक रोशन सितारे का नाम है गंगूबाई हंगल, जिनका ताल्लुक संगीत के किराना घराने से है। किराना घराने की इस आवाज में दरिया के पार्ट की वुसअत भी है और फूलों की मिठास भी। वक्त आ गया है कि संगीत खामोश गुफाओं से निकल आए और आपके कानों ही में नहीं, आपके दिल में उतर जाए। श्रीमती गंगूबाई हंगल इब्तदा कर रही है राग मियाँ की तोड़ी से। ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಇವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ।
Wherever there are lovers of music, the name of Gangubai Hangal is mentioned with reverence and admiration. Her warm and generous personality, her natural charm, her supreme command over the intricacies of the Hindustani style of classical Indian music, and above all, her powerful voice have been holding music lovers spellbound over half a century. Gangubai is now in her 70th year, but age sits lightly on her shoulders. Several prestigious awards, very richly deserved, have come her way. Yet Gangubai remains her unassuming self. Such is the magic of Gangubai's music, that in every part of India, her concerts are eagerly awaited. ದಸರಾ ದೋ ತಾರ್ ಬಂದದ 2ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಕೇಳಾರ ಅವರು ನೀ ತಗೋತೇನು ಅವತ್ತು ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕದೇನ್ ಬರ್ದಾರ ರೊಕ್ಕ ನೀ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಾರ ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೇನಂತ ತಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಲೋ Gangubai's family hails from the village Hangal, but she has been living in the twin cities of Dharwad and Hubli in North Karnataka. For centuries, Hindustani style of music has flourished in these cities. In the 17th century, Pandit Ahobal Shastri of Dharwad wrote his well-known treatise, Sangeet Parijat, on Hindustani music. Some of our maestros, like Savai Gandharv, Gangubai, Malikarjun Mansoor, Bhimsen Joshi, Basfaraj, Kumar Gandharva have hailed from around these cities. North Karnataka was also the birthplace of the other style of Indian classical music, known as Carnatic style. The saint poet Purandara Dasa, whose kirtanas in the Kannada language are sung with devotion even today, systematized Carnatic style in the 15th century. Yet in North Karnataka itself, it is the Hindustani style that has remained popular. This is no accident. The cultural ties of this part of Karnataka with northern India are ancient. As early as the 7th century AD, Cholukyan kings like Pulakeshin II ruled from Badami up to the banks of the river Narmada in Madhya Pradesh. Several artisans, craftsmen, came to the courts of the Karnataka kings from different parts of the country. The different architectural styles of North Karnataka bear testimony to this synthesis. The establishment of the sultanates of Bijapur and Bidar and the interaction with the Maratha rule across the border brought different cultural strands into the fabric of North Karnataka. Different ethnic groups settled in this land. Under British rule, North Karnataka became part of the Bombay Presidency. The Marathi stage, particularly the Sangeet Natak form, which derived its inspiration from Hindustani music, was at its height at that time. Several Marathi Jagirdars had settled in these parts. Sangeet Natak performances and concerts of Hindustani music by well-known musicians were held frequently with their support. Gangubai's guru, Rambahu Kundgolkar, better known as Savai Gandharva, acted in Marathi plays. His guru, Ustad Abdul Karim Khan, who established the Kirana Gharana, did not act on the stage, but he sang the Marathi padas from plays in his concerts. It was not a one-way traffic.
The Carnatic music influenced Hindustani music in its turn, and the Kirana Gharana has been foremost in harmonizing Carnatic music with Hindustani music. Ustad Abdul Karim Khan not only sang Carnatic rag, but even the way he sang his sargam had a flavor of the Carnatic style. Ragas like Hamsadvani, Kalavati and Kannada have now become a part of the Hindustani repertoire. Abhogi, a variation of the raga Kannada, is part of Gangubai's favorite repertoire. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ. ಸಹಗಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾನ್ಗಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಜಳಗಾಂವ್ಕರ್, ತಬಲಾ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ಹಾನ್ಗಲ್. ಕಲಾವಿದೆ ರಾಗ್ ಅಭೋಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಲೆಯ ಝಪ್ತಾಳದಲ್ಲಿ ಚರಣಧರ ಆಯೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್.
When asked how she came to learn music from Savai Gandharva, Gangubai said, इथं हुबळीला दत्तोपंत देसाई म्हणून होते, त्यांचे सवय गंधर्वांचे मित्र ते आमच्या घरी त्यांना आमच्या गुरुजीने घेऊन आले. त्या मुलीचा आवाज चांगला आहे, तिला गाणं शिकव, असं होऊन ते सुरुवात झाली माझी. पण त्यावेळेला तुमचे जलसे व्हायचे, ते बाहेर जावे जायचे, ते नाटकामध्ये पण काम करत होते. हो. मग तुम्हाला गाणं कसं काय शिकायला मिळायचं? ते आले की ते थोडंसं त्रासच व्हायचं मला. खरं म्हणजे ते राहायचे पुणे बॉम्बेकडे, त्यांची कंपनी, त्यांची गाणी अशी मध्ये मध्ये ते कुंदगोळ, त्यांचं शेतीवाडी घर सगळं होतं ना, त्यामुळे ते हुबळीला यायचे. तिथं ते दत्तोपंत देसाईकडे 8-8, 10 दिवस राहायचे. त्यावेळेला मला शिकवायचे. ते 37 साली कुंदगोळला आले राहण्याकरता म्हणून. त्याच्यानंतर मी तिकडे जायला लागले. 2-4 वर्ष मी सतत गेले तिकडे. जायचं, सकाळी जायचं, रात्री यायचं, दुपारी जायचं, असं करत गेले. Thus began the regular learning of young Gangubai. It meant commuting every day by train, leaving Hubli early morning for Kundgol and returning late at night. Her uncle Ramachandra Hangal was her escort. Being a girl, Gangubai could not stay at the Guru's house as other male disciples like Bhimsen Joshi did. But Gangubai was so completely possessed by music that she put up with all the hardships. She lived in her own world of music and thought of her lessons even as she traveled.
In those days, the profession of singers was not considered respectable, and in particular, girls learning music were considered a strange, low category of beings. As she walked the mile to the Guru's house from Kundagal station, people would come out of their houses, stare at her, and pass rude remarks. Gangubai would put up with such treatment and concentrate on her music. Today, Gangubai has come a long way. The young girl, steadfastly pursuing her lesson from her guru, has become one of the leading exponents and teachers of the Kirana Gharana. ಬಿಡಬಾರ್ದು ಷಡ್ಜ್ ರಿಖ ಗಾಂಧ ಪಂಚಮ್ ಷಡ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಷಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವರದ್ದೇನಿರ್ತದೆ ನೋಡು ಅದು ಭಾಳ ಸ್ವರದ ವಾಪರಿಸೋ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಕಂಜೂಸ್ತನ ಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ವಾಪರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಅದನ್ನು ಮಜಾ ತಗೋತ ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ದಿ ಆಡ್ಕೋತ A gharana or a school is something unique to the Hindustani style of music. Though all the musicians sing the same ragas, each gharana has its own distinct way of using and presenting musical notes of a raga. There is a special way of vibrating the voice. These things have to be learned only from live contact with the guru. Gangubai remembers an incident about a guru when she had started going to Bombay regularly for singing over All India Radio. तसं मी 37 सालापासून गाते. काही वेळेला ते शिकलेलेच गात होते. सुरुवातीला काय असायचे 9:30 ते 11 रात्रीचे आणि पुढे पुढे दिवसातून 3-3 वेळेला गावं लागत होते. आणि त्यावेळेला मला जे येत होते राग कमी पडायचे आणि गुरुजींना शिकवा म्हणून सांगायला तेवढे धीर व्हायचं नाही. आम्ही सगळे फारच घाबरत होतो त्यांच्याशी बोलायला. म्हणून मी काय भातखंडे पुस्तक कुठले गाण्याची पुस्तकातली एखादी चीज पाठ करायचे राग पाठ करायचे जाऊन गाऊन यायचे. आणि मला असं वाटायचं की त्यावेळेला आमचे गुरुजी कुठे कुंदगोळला ऐकतायत. तिकडे काही इलेक्ट्रिसिटी नाही रेडिओ नाही आणि नेमके मी जे पाठ करून ते दुसरे राग गायचे नेमके ते ऐकायचे. असं एकदा असं झालं आणि महिन्यातनं 2-2 कार्यक्रम त्यांचा आणि माझा रेडिओला बॉम्बे रेडिओला. परत येताना एकत्र आलो. एकदा आलो त्यावेळेची गाडी म्हणजे इंजन पासून गाडीचे डबेपर्यंत घंटा वगैरे येत होतं सबंध. अशा गाडीत आम्ही 3rd क्लासमध्ये बसलेले. काय परवा तू काय गायलीस? नाही म्हटलं मी घाबरले. दिवास गायलीस ना? हो म्हणा. काय चुकीचं गातेस आणि आमच्या घराण्यात तीव्र दैवत लागतो. तू गायलीस कोमल दैवत लावून. आणि मला सगळे विचारायला लागले का हो रामभाऊ असं शिकवलं तुमच्या घराण्यात तीव्र दैवत आहे आणि मेघ मल्हार असंच गाऊन टाकलेस. आणि ज्यावेळेला तुला गायचं असते त्यावेळेला तू विचारत का नाही अमुक अमुक गाणार आहे तू गातीस नाव मला ठेवतात लोक असे म्हणायचे आमचे गुरुजी. आणि गाडीत सुरुवातच केली त्याने मेघ मल्हार शिकवायला. आणि लोक सगळे ते चहावाले ते सगळे ते हिंडतात की नाही ते सगळे हसायला लागले आमच्याकडे बघून.
A true teacher gives all that he knows to his disciples. He is a light in the darkness. Gangubai has been such a leading light to her pupils. Sita Hiribet is one of the oldest disciples of Gangubai and a top-ranking artist of All India Radio. This is what she thinks of Gangubai's music, even after 30 years of listening to it. I've been listening to her music for the last 30 years. And even now, whenever I listen to her music, I still feel as if new enchanting worlds are opening up before me. When I went to hear her in a music concert about 30 years ago, the beauty of her music, that is her deep and powerful voice, her style of singing and presentation, everything about it completely fascinated me. And I was simply thrilled to hear her. What do you think of her as a guru? As a guru, she is very patient and very affectionate and most unstinting in imparting training. I consider myself very lucky, extremely lucky to have had music training from her. Sita, you think that Gangubai had made any contribution in bringing Carnatic music and Hindustani classical music? Why, yes, yes, certainly. Because, you know, it's Raga Kalavati. You know, nowadays most people, most musicians know about that raga, and they perform it, be it vocal or instrumental. But actually, really it was she who first started singing it and popularized it. The traditional guru-disciple relationship is unique. No monthly fees are charged, but the disciple has to convince the guru that he is serious about learning music and prepared to take infinite pains to do so. The training of voice is an arduous task, for the basic foundation has to be right. Gangadhar has been learning music from Gangubai for only 1.5 years. He has been in search of a proper guru for over 8 years. He tried several teachers, but he was not satisfied. Being a minor functionary, it was not easy for him to go wherever he pleased. But he kept on searching and finally reached Gangubai. He has been learning only one raga for the last 1.5 years because he has a lot to unlearn. He feels emotionally overwhelmed at his good fortune that Gangubai should have accepted him as her disciple. How did you come to Gangubai? When did you hear her first? I first saw her at a Dharwad music conference held in connection with Ustad Rahmat Khan Sahib. I saw her, she was speaking regarding music in the conference. I do not know, she seemed me as if she is the goddess of Saraswati, and immediately tears came in my mind. And then only I firmly decided I should become the disciple of Dr. Gangubai Hangal at any cost. Therefore, I contacted Guruji and she blessed me. Kundgol has been put on the musical map of India by Savai Gandharva. Nadgirs of Kundgol have been patrons of music for generations. Their position goes back to the days of Adil Shahi kingdom of Bijapur. It was at their house where his father worked as an assistant to the estate that Savai Gandharva met Ustad Abdul Karim Khan and started learning music from the maestro. Later, Savai Gandharva accepted Nana Sahib Nadgir as his disciple. After the death of Savai Gandharva in 1952, Nana Sahib started the tradition of a music festival to commemorate the death anniversary of his guru. After Nana Sahib's death, the task has been taken over by a committee. Well-known musicians as well as young talent come to this place from all over the country to pay their tribute to Savai Gandharva.
The 500-year-old walls of this mansion have been witness to many a memorable concert. This year, too, the arrangements for the festival have begun. It is a unique festival in many ways. It not only attracts the elite from the cities, but also village folks and ordinary peasants. There are no entry tickets, no food coupons. What is contributed voluntarily is accepted. The audience and the musicians live and eat together for 2 days and participate in a unique musical experience. On the 9th day of the dark fortnight of the waning moon of the month of Bhadrapada, lovers of music have started arriving. They come by train, by bus, by tempos, by tractors, by bullock carts, and on foot. It is a touching musical homage to a great guru and singer, Savai Gandharva. For 2 days, the music lovers had a feast, listening to Hindustani music, both vocal and instrumental. And now the eagerly awaited event has just started. Gangubai has started to sing Raga Jogya. Dawn peeps in through the skylights of the concert hall. Outside, people have started their daily activities. The sun starts its passage across the sky, but inside the munch, the concert goes on. the
No doubt, Gangubai owes her art to her guru, Savai Gandharv. But the passion for music, the urge to learn and work hard, Gangubai got from her mother, Ambabai. She was her first guru. Ambabai sacrificed a lot for her daughter. She died 50 years ago, but her memory is fresh in Gangubai's mind. माझ्या आईकडूनच पहिलं शिक्षण मला मिळालं आणि माझ्या आई कर्नाटकी गात असे, आजी कर्नाटकी गात असे, असं होऊन सबन सारेगमचं शिक्षण सगळं माझ्या आईकडूनच मिळालं. धारवाडला माझ्या त्यावेळेला हिंदुस्थानी प्रचार जास्त होता आणि मोठे मोठे गवई लोक तिकडे यायचे, ऐकायला तेच मिळायचे आणि जास्त म्हणजे माझ्या आईलाच हिंदुस्थानी गाणं फार आवडायचं. कोणाकडनं शिकायला लागलात तुम्ही मग हिंदुस्थानी गाणं? इथं फुलगर कृष्णाचार्य म्हणून होते, त्यांच्याकडे शिकायला म्हणून माझी आई इथं घेऊन आली. 1 वर्षभर मी त्यांच्याकडे शिकले. आणखीन मग सवाई गंधर्वांकडे कसं काय शिकायला लागलात? म्हणजे माझ्या आईला असं वाटलं की त्या कृष्णाचार्यांच्या शिक्षणामुळे हिचं काय वाढत नाही गाणं, तेवढंच अगदी ते उंगळी हे म्हणतात ना, पोपट पंजरे असं ते होते, दृष्टी काय हिला मिळत नाही, म्हणून तिनं 1च वर्षच बंद करायला लावलं. तुमची आई कर्नाटकी गाणं गायची, तुम्ही हिंदुस्थानी गाणं गायचा, ते कसं काय चालायचं आहे? म्हणजे दोन्ही पद्धती घरामध्ये? नाही, माझ्या आई नंतर गाणं सोडूनच दिलं तिनं. फारच मोठा त्याग केला माझ्या आईने. जलसामध्ये गात असत ना? हो ना, गायचे, पण कुठे प्रोग्राम करायचे सुद्धा सोडून दिली. मी छोटे मोठे प्रोग्राम करायचे त्यावेळेला. आता तुमच्याकरता आईने तुमचा फार त्याग केला ना? खरा का? फारच माझ्या आईने त्याग केला. तिच्या वयाची 35 वर्षातच ती गेली. माझ्या वय त्यावेळेला 20 वर्ष. अशी त्यागी आई मला मिळाली. काहीच पाहिली नाही. ती गेली त्यावेळेला मी गाणं सुद्धा बंद केलं. कसं सुरू केलं होतं पुन्हा गाणं? गाणं पुन्हा कसं सुरू केलं होतं? एक इथं 2 वकील होते, त्यांना माझं गाणं फार आवडायचे. दर शनिवारी माझं गाणं त्यांनी करायचं, पैसे द्यायचे आणि मी ते म्हणायचं आज गंगू गा. मी गायला बसायची, परत रडायची. असं 2-3 वेळा केले. त्यांना मला असं वाटायला लागले फुकट त्यांच्याकडनं पैसे कसे घ्यायचे. There were 2 other men who worked hard to revive the music in Gangubai. As Gangubai says, आमचे दत्तोपंत देसाई आणि माझे मामा हे दोघे रोज मामा तबला घ्यायची आणि दत्तोपंत देसाई तंबुरा वाजवत बसायचे 2-2 तास. मी असे गायला बसावं, पण मला असे एक बसत होते, मला रडू यायचे. तर मी एक दिवस असं वाटायला लागलं, मला माझ्या आईने माझ्याकरता इतकं त्याग केला, म्हणून मला सावरून घेतले पाहिजे, मी गायले पाहिजे असं वाटून मी गायला सुरुवात केली. बन आया माई, बनत बन आया माई, गावो बजावो दिशावो, गावो बजावो दिशावो, सबन को मन इच्छा भल पाई, बनत बन आया माई, बनत बन आया माई. soon after, a gramophone company started cutting discs of Gangubai's music. When asked how this came about, Gangubai said,
ते असं झालं, माझ्या आई असतानाच ते लोक इथं आले होते, रमाकांत रूपजी म्हणून होते रिप्रेझेंटेटिव्ह, ते इथं आले आणि माझ्या आईचं माझं गाणं दोन्ही ऐकलं त्यांनी. ऐकल्यानंतर या तिचं कर्नाटकी करायचं, माझं हिंदुस्थानी करायचं असं ठरवून ते गेले. त्यांना एकदम 6 रेकॉर्ड आम्हाला द्यावं लागत असे, म्हणजे 12 गाणी. आणि मला हे आहे की त्यावेळेच्या अगदी आठवण आहे की मला 3.5 मिनिटापेक्षा जास्त गाताही येत नव्हतं. म्हणजे ठरवलेला ताना तेवढंच हे असं त्यावेळेला होतं. मला फार जमलं होतं त्यावेळेला. मग तुम्हाला फी वगैरे बरीच मिळाली असेल नाही? नाही नाही नाही, फीची गोष्टच काढू नका. तिकडे आम्हाला मुंबई वगैरे दाखवायचे, हिंडवायचे आणि जे जे प्रोग्रामच्या वेळेला, रेकॉर्डिंगच्या वेळेला काही पाहिजे ते खायला आणून द्यायचे आणि असं करून आम्हाला पाठवून दिले. आम्हाला दुसरं काही फी नाही, काही नाही. असं 2-3 वेळेला असं केले. नंतर थोडं थोडं पैसे मिळाले. आणि या बाबतीत तुम्हाला असं वाटते मी नाही, सगळेच गाणारे बुद्धिस्ती काय कोणाला माहिती. आणि रेकॉर्ड्स होते नाही हेच आम्हाला आनंद व्हायचा, दुसरं काही नाही. काही रेकॉर्ड वरती नाव गांधारी हानगल, काही वरती गंगूबाई हानगल, तर हे काय आहे? त्यावेळेला आम्ही हुबळीहून गेलो होतो म्हणून ठीक आहे, ते गंगूबाई हुबळीकर म्हणून नाव घातले होते रेकॉर्डवरती. तिकडून आले, थोड्या दिवसांनी माझा रेकॉर्ड बाहेर पडला. ते गंगूबाई हुबळीकर हे रेकॉर्डवरती नाव पाहून माझे मोठे मामा खूप रागावले. ते संगी ನಾವು ಹಾನಗಲ್ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಅಪಮಾನ ಅನಿಸ್ತೇನು, ಅದು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ सुद्धा ನೀ मर्ತು बिट्टी असं ते खूप रागावले मला. नंतर मी त्यांना जाऊन सांगितले, दुसऱ्यांदा गेले त्यावेळेला, हे माझं नाव तुम्ही बदला. मग त्यांना विचार पडला एकदम कसं बदलायचं. ते म्हणाले तुम्हाला दुसरं काही नाव आहे का? म्हटलं माझं जन्मनाम मात्र गांधारी आहे. हा तसं करूया गांधारी हानगल. ते गांधारी हानगल झालं. आणि ते किती झालं तरी नेहमी सवयीमध्ये गंगूबाई हानगल असलेले आता परत ते गंगूबाई हानगलच राहिले. तुम्ही प्रोग्राम करत असा म्हणजे कुठे आर्ट सर्कल वगैरे मध्ये का? हा, त्यावेळेला कुठले आर्ट सर्कल, कोणाच्या घरात मुलगा झाला, कुठे कोणाची बदली झाली, त्यांना वरची जागा मिळाली कोणाला, असं होऊन काहीतरी प्रोग्राम माझे व्हायचे. आणि ते सुद्धा पैसे किती 15-20 जास्तीचा, त्याच्यात सगळे साथीदारांना सुद्धा आम्ही वाटायचे त्याच्यात. There were no creches, no nurseries in those days. Manual workers could take their children to their place of work. It was not possible for Gangubai to take her young children to her concerts everywhere. This was a major problem which Gangubai had to cope with. Gangubai recalls, आणि लहान लहान मुलं म्हणजे 5 वर्षात 3 झालेले माझ्या, आणि माझा दुसरा मुलगा, आणि मी गायला बसले तरी तो रडायला लागायचा. इतका रडायचा की काय विचार नका. मी तंबुरा ठेवलं तर गप राहायचा, तंबुरा घेतलं की लगेच गायला रडायला सुरुवात करायची. शेवटी असं झालं किती म्हणून मला इतकं वाईट वाटतं, गाणं नको काही नको, किती रडवायचं पोरांना. पण तेही चालत नव्हतं, गायला तरी पाहिजेच. आणि त्याला सवय होऊ दे, आमच्या आई काही हे तंबुरा सोडत नाही, गाणं सोडत नाही म्हणून तो इतका रडून रडून थकून तिकडे झोपून जायचा. असं करावं लागत असे. आणि धारवाडला मुलांना बाहेरगावी गेले म्हणजे माझ्या मामाकडे ठेवून मी जात असे. पुष्कळ त्रास सहन करावा लागला. आणि घरच्या लोकांना त्रास होऊ नये ते, त्यांना काही मुलांना काही झोप झालेली असायची, ते लवकर उठायचे, रडायला लागायचे. म्हणून घरच्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून बाहेरच्या कट्ट्यावरती मी जाऊन त्यांना घेऊन बसायचे. आता तुमची पहिली कॉन्फरन्स कुठे झाली, मोठी का बाहेर वगैरे अशी? असं ते कलकत्त्याला पहिल्यांदा मी गेले. ते मला लक्षात आहे की जगदनबाई
जयदनबाई बॉम्बेला मी होते त्यावेळेला ते गंगूबाबू बोराल म्हणून ते त्यांना घेऊन आले आणि कलकत्त्याचे प्रोग्राम. मी म्हटलं कसं जाऊ कलकत्ता एवढे लांब, मला भीती वाटते. नाही नाही ते फार चांगलं ऐकतात, तुझा काही हरकत नाही असं ते बाईंनी मला धीर दिल्यानंतर मी कलकत्त्याला गेले. आणि तिकडे जाते तर मला तिकडे थोडीशी मला त्रास झाला. आणि माझं नेसणं म्हणजे नऊवारी साडी आणि काष्टा बिष्टा घालून आडवे असे कुंकू असं सगळं माझं. त्यांना काय हे ध्यानच वाटलं कोणाला माहिती, अगदी किडकिडीत होते. आणि मी आणि माझे मामा असे आम्ही दोघे सगळीकडे हिंडायचे. त्यांना ज्या दिवशी आम्ही पोचलो त्या दिवशी त्यांना म्हटलं आम्ही कालिका मंदिरला जाऊन येतो. म्हणजे आम्हाला गाडी दिली. परत आम्ही घरी येतो तोपर्यंत सगळ्यांची गाणी बिणी चालली होती. मी सर्वशन खासे बसले होते, ते गात होते सगळं काय. त्यांना असं वाटलं की मला बघून ह्या बाईला गाणं येतं की नाही, कसे गाणार हे कॉन्फरन्समध्ये असं त्यांना वाटलं. पण मला म्हणायला लागलं की अहो सारंगीवाले तबलेवाले आलेत, उद्या तुम्हाला गायचं आहे, थोडेसे त्यांच्याबरोबर गाऊन घ्या म्हणजे बरं होईल. हे इथं नाही गाणार नाही, उद्या मी तिकडंच गाईन म्हटलं. मी जेव्हा नाही म्हणाले त्यावेळेला मी सर्वशन खासाय म्हणाले हे लोक घाबरलेत तुम्हाला बघून, तुमचे शरीर असे किडकिडीत, तुम्ही काय गाणार असं वाटलंय, तुम्ही थोडं म्हणून घ्या म्हणजे त्यांना बरं वाटेल. नंतर मी थोडेसे गायले, त्यांचे समाधान झालं. आणि दुसऱ्या दिवशी कॉन्फरन्समध्ये गाणं झालं आणि ते चांगलंही झालं. गोल्ड मेडल वगैरे अनाउन्समेंट झाली त्या दिवशी. असं प्रोग्रामाचं उत्तम झालं. कसं वाटलं तुम्हाला ते म्हणजे मला फारच एक प्रकारची मला आनंद पण झाला. आणि मला असं वाटलं की माझ्या आईने काही बघितलं नाही म्हणून मी आतमध्ये असे जाऊन असं माझ्या आईची आठवण झाली म्हणून असे बसले होते. माझ्या आई नेहमीच मी गातानाच पाठीवरती तिचे हात असायचे. आणि त्या दिवशी मला कुठवर कोणतरी असे पाठीवरती हात ठेवत होते. मी असे वळून बघितले, वा बाई बहुत अच्छा असे म्हणत गायडन उभे होते तिकडे. नंतर ते बरं वाटलं. नंतर मला मनात राग आला, हे लोकांचं काय आहे, काय बायकाच्या वरती अशा पाठीवरती हात ठेवतात, इकडं तरी इथंच असे वाटतं. नंतर मला ते सवयच झाली. आता सगळीकडे ते आनंद वाटले म्हणजे ते असे ते व्यक्त करतात. The Calcutta conference brought fame to Gangubai, and she was invited to give concert in different parts of the country and even abroad. Her journey on the road of success had begun.
मारो लगा लगा करिया दिल मारो लगा 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 लगा. Today, Gangubai has arrived. She is a maestro in her own right. She has trained many pupils, including her daughter, Krishna. Her young son has built a new house and named it Pavan Ganga, after her. But despite the respect and honors that have come her way, her simplicity and humility are disarming. When asked how she felt about her achievements, she replied, आनंद वाटतो, पण एक एक वेळा ते असं वाटायला लागते की माझ्या हातात टेप्स वगैरे मी ऐकते ना, त्यावेळेला वाटायला लागते की आणखीन पुष्कळ पाहिजे होतं याच्यात. आणि गातानाही वाटतं, पुष्कळ लोक चांगले चांगले म्हणतात, मला असं वाटतं की याच्यात आणखीन पाहिजे होतं, आणखीन पाहिजे होतं असं वाटतं. आणि असं आहे ना, सागर आहे ते काय पूर्ण होत नाही, काही नाही. तसं म्हणाल तर प्रत्येक गोष्टीत संगीत आहे, चालताना बोलताना आणि स्वर लय सगळ्यात आहे. आणि तसं ते समजून घ्यायला असं वाटतं की आयुष्य काय पुरत. पण एक गोष्ट आहे, ते म्हणजे मी आता गात असते, मला गाता गाता एक क्षणभर असे काय आनंद होतो, परत मला ते प्रयत्न करते मिळायला कधी कधी मिळत नाही. ते मात्र एक वेळ होऊन जाते. एक इथं एक महाराज आहेत, त्यांना जाऊन विचारले मी, असं का मला होतं. अगदी थोडा वेळ होतो, परत मला पाहिजे तर मिळत नाही. ते म्हणाले, ते चमकून गेले. खरं म्हणजे ते खरं सुख तेच आहे. तू भाग्यवान आहेस, तुला ते मिळालेले तेच टिकवण्याचा प्रयत्न केला. ते सांगितल्याबरोबर मनाला एक प्रकारचं मला समाधान झालेलं. Gangubai's life has been a life of fulfillment in terms of art and human relations. Her enthusiasm for new musical experiences is boundless, and that is why she ventured to try her hand at writing music for films. Today, she must be the only woman classical musician to have done so. एकदम फिट बसवून देते मी. हां, ऐका. The academic world acknowledged her excellence by conferring a doctorate degree on her. For a girl coming from a backward caste, without much schooling, and taking up a profession which was once looked down upon, the road has been long and arduous. फार मागासलेली जात. गंगामत म्हणजे काय? गंगामत म्हणजे असे नाव चालवतात ना, होडी नाव असे चालवायचे, त्याच्यावरतीच उपजीवन करायचे, असं काही होतं मागे. मग तुमचीच मुलं मला त्यावेळेला पहिल्यांदा शिकायला लागले का? हा हा, त्यावेळेला म्हणायला हरकत नाही तसं. नानी इंजिनियर झाला. हो, बाबू MA झाला. आणि हे कसं काय तुम्ही शिक्षण दिलं त्यांना, काय झालं? नाही, म्हणजे शिक्षण देण्याचे कारण म्हणजे माझे यजमान ते शिकलेले होते, ब्राह्मण होते, आणि माझ्या मुलांना शिकवले एवढंच नाही, माझ्या फॅमिलीमध्ये सगळ्यांना शिक्षणाचं हे करून दिले त्यांनीच. आणखीन मग तुम्हाला तुमची त्यांची भेट कशी काय झाली? ते म्हणजे असं झालं, मी त्यांना गाणं फार आवडायचे, माझं गाणं. ते वरच्यावर माझा प्रोग्राम ऐकायला यायचे, घरी यायचे, असं होऊन माझा संबंध वाढत गेला. आणखीन मग तुम्हाला त्रास झाला असेल नाही, कारण ब्राह्मण तुम्ही गंगामत. हो हो हो, खूप त्रास झाला, घरच्या लोकांची त्रास झाला. पूर्वी ते फार ह्याचे होते ना, त्यांना आवडत नसायचे, कर्मठ होते. आजी पण कर्मठ आणि त्यांच्या आई वडील पण कर्मठ. आणि असं होऊन पुष्कळ त्रास घ्यावा लागला मला.
तुमचे यजमान केव्हा वारले? आता 15-16 वर्ष झाली. आणि ज्या दिवशी गेले मी नव्हते ते. असं कसं झालं? म्हणजे ते आजारी होते हॉस्पिटलमध्ये, मला कार्यक्रमाला बॉम्बेचं, आणि तुला गेलंच पाहिजे म्हणून बसले. माझं तब्येत ठीक आहे आता, फक्त अशक्तता आहे तू जा. आणि मला माहिती आहे की ते का जा म्हणतात. एवढे माझी कुटुंब एवढं मोठं, पैशाची अडचण असायची, त्यांच्याकरता मी राहिलं तर मला त्रास होईल या दृष्टीने तू जा म्हणायला लागले. आणि जाताना असं काहीतरी म्हणाले की मला जर माझं जीव तुझ्या घालता आलं असतं तर घातले असते. काय करू, तू फारच केलीस माझ्याकडे. त्याच दिवशी तुमचं गाणं होतं का? त्याच दिवशी. आणि आदल्या दिवशी गेले, दुसऱ्या दिवशी गेले, ते त्याच दिवशी तिकडे मुंबईला निघाले. आणि काय माहिती नाही, आपल्या लोक ज्या वेळेला जातात त्यावेळेला नेमके माझं कुठे ना कुठे तरी गाणं असतं. हे माझ्या गुरुजींच्या बाबतीत सुद्धा झालं. गुरुजी गेले, 9व्या दिवशी मला नॅशनल प्रोग्राम मध्ये गावं लागलं. पहिला प्रोग्राम होता. आणि मी मग पुण्यात त्यांचे जावे आहेत, त्यांना मी म्हटलं मी नाही जाणार, मी नाही गाणार. काय म्हणे तुम्ही असं घेऊन बसलात. खरं म्हणजे खरं गुरु करता तुम्ही करायचं म्हणजे श्रद्धांजली तुम्हाला वाहन इतकं चांगलं हे मिळाले, त्यावेळेला तुम्हाला गेलंच पाहिजे असं त्यांनी मुद्दाम आग्रहाने मला पाठवून दिलं. आता नवीन पिढीला आपली दुःख माहिती नाही. मग नवीन पिढीला आम्ही जे काय दुःख भोगले ते माहिती होणार नाही. Perhaps this is true. Each generation has its own cross to bear. The younger generation today may not know what difficulties, what hurdles Gangubai had to face. But one thing is certain. Her music transcends all this and is timeless. It reaches out to both young and old alike. According to the Indian music tradition, that music is considered transcendental and perfect, in which the swar, the geet, and the nritya, that is musical phrases, song and dance blend harmoniously. The music must provide room for the dancer to interpret the theme independently, and yet be able to come together at appropriate rhythmic junctions to form a harmonious whole. Gangubai's music attains the supreme perfection.